Admiral Kim Hanna konnt nicht glauben, was sie auf ihrem Bildschirm sah. Die Daten waren unmöglich, aber da waren sie trotzdem. Ein Notsignal, das perfekt zu einem Schiff passt. Das schon seit 200 Jahren verschwunden war. Die US Prometheus, das erste Großkolonieschiff der Menschheit, das weit außerhalb der Galaxie verloren gegangen war. Sie rieb sich die Augen und schaut noch einmal hin. Das Signal war echt. Die Verschlüsselung stimmte darein. Nach all den Jahren sendet. Die Prometheus immer noch um Hilfe. Admiral, meldet sich Lieutenant Park Minho vom Kommunikationspult. Sein Stimmklang eingespannt. Der Centauri Rep bestet darauf, dass es sich einen Götterfüller handelt. Sie weigern sich. In Rettungsmission zu Gen, Hannah Bolti, die Fust, die Aliens verstanden nahe, wie hartnäckig Menschen sein konnten. Für sie waren 50.000 verschwundene Kolonisten nur Statistik. Für sie war es Family. Bereiten sie die Flot vor Lieutenant, befahl sie mit fester Stimme. Wir holen ein sehr laut nach Haus. Park Minho sieget einen Moment. Admiral. Und die Genehmigung der Ratskontinent was, ein sehr eigenen Lut im Stich lassen, Hannah dreht sich zu ihm. Das Signal kommt aus dem leeren Raum, aus Koordinaten, wo eigentlich nichts sein sollte, aber da ist etwas. Und wenn ein sehr Lut noch leben, dann würde ihnen, sie ist, dass wir kommen. Das Not-Signal pulsierte wieder auf dem Bildschirm. Jeder Impuls war wie ein Hörschlag, der durch den schwarzen Weltraum drang. Jed war da draußen, in der endlosen Dunkelheit zwischen den Sternen, warten 50.000 Menschen auf ihre TTUNG. Hannah erinnert sich an die Geschichten über die Prometheus. Das Schiff wurde Stolz der Menschheit gewesen, vollgepackt mit den besten und klugsten Kapitän, Familien, die ein neues Leben in fernen Welten beginnen wollten. Kinder, die unter fremden Sonnen aufwachsen sollten. Die Aliens sagen, es ist unmöglich, Moment Park Minho, render die Flottenbefehl übertrag. Nach 200 Jahren kann niemand überleben. Die Aliens wissen nichts über Menschen. Antwortet Hannah, wir überleben, wo andere aufgeben. Wir kämpfen, wo andere sich ergeben. Und wir lassen niemanden zurück. Die Bruch fühlt sich mit Aktivität. Offizier liefen hin und her, Bildschirmleuchten auf, Motoren erwachten zum Leben. In wenigen Stunden war die Rettungsflotte. Bereits sein dort das Signal der Prometheus pulsierte weiter, wie ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Nach 200 Jahren des Schweigens rief es endlich nach Haus, und die Menschheit würde antworten, egal was die Aliens dachten. Kapitän Lee Jaewon hielt den Atem in. Als der US Defiant aus dem Hyperspring austrat, was sah, Liam, das Blut in den Dörren gefrieren. Dort, mitten im leeren Weltraum, schritt die Prometheus wie ein Geisterschiff aus der Vergangenheit. Das Kolonieschiff sah aus. Als war es gestern vom Stapel gelaufen. Der Rumpf glänzt mit Kellos im Schwachen. Sternenlicht, und einen Kreuzer oder Rost. Nach 200 Jahren im All sollte das Schiff in Veristit ruhen sein. Stattdessen wirkt es, als hätte die Zeit es nie berührt. Mein Gott, flüstert Navigatorin Choyuna an ihrem Pult. Ihr Finger zitterten über den Kontrollen. Kapitän. Schauen Sie sich die Stern an. Das ist nicht natürlich. Jaewon folgt ihrem Blick und spürt. Wie sich sein Magen zusammenzog. Dutzend tote Sterne gaben die Prometheus in perfekten geometrischen Mustern. Sie bildeten Kreis, Dreieck und Komplexformen, die kein Zufall erschaffen kann, ihr Keils. Boguliches Licht warf gespenstisch Schatten auf das verlassene Schiff. Das sieht aus wie ein Friedhof, Moment Communication Software Han Sugen,
ein Sternen Friedhof. Die Rettungsflotte schwitzt still im Raum, wenn die Besatzung das unmögliche Schauspiel betrachtet. J1 hat schon viel seltsam Dinge im Weltraum gesehen, aber das hier übertraf alles. Es war, als wenn sie in ein andere Realität gesprungen, versuchen sie, die Prometheus zu erreichen, befalle, auf Frequenzen, Hansugen arbeitet fieberhaft an ihren Kontrollen. Prometheus, heierst die US defiant, dit antworten. Prometheus, nennt sie ins Rennen, still, nur, das Liesrauschen der Weltraums antwortet. Nix, Kapitän, berichtet sie nach mehreren Versuchen. Das Schiff sendet das Notsignal, aber antwortet nicht auf Direct Communication. J1 studierte das Geisterschiff durch das Sichtfenster. Die Prometheus treibwillig. Beugungslos, als war sie eingefroren. Kein Lichter, kein Anzeichen von Leben. Aber wo in diesem Schiff warten 50.000 Menschen auf Rettung. Ingenieur ko sun ho. Riefer aber die Schiffscommunication. Kann sie Lebenszeichen scannen. Die Sensoren zeigen schwach biologische Signale, kam die Antwort, sehr schwach, aber da ist definitiv etwas, es kann Kreisklaff sein, das ergibt Sinn, Kreisklaff war die einzige Möglichkeit. Why Menschen 200 Jahre überleben könnten, aber was hielt das Schiff in diesem Zustand, und was hat dies besorgendste Information erschaffen, bereiten sie die Shuttle vor, befahl J1, sein Stimmklang entschlossener. Als sich fühlt, was auch immer dieses Schiff 200 Jahre lang intakt erhalten hat, wir würden es herausfinden, und sehr laut haben Langen geütet, die Besatzung sprang in Action. Bald würden sie die Antworten finden, auch wenn dies Antworten ihnen vielleicht nicht gefallen würden. Dr. Shinora bewegt sich vorsichtig durch die stillen Korridor der Prometheus. Ihr Schritt halten gespenstisch in der Still weiter. Das Schiff fühlt sich an wie ein riesiges Mausoleum, aber es war kein Friedhof, es war etwas viel Seltsames. Die Kryokammern erstreckten sich über ganz Decks, riehum von schlafenden Menschen. Ihr Gesichter waren friedlich, als würden sie nur ein kurzes Nickerchen machen. Aber dies Menschen schliefen schon seit 200 Jahren. Das ist unmöglich, flüstert sie sich selbst. Wenn sie die anzeigende Cryosystem überprüft, geht Kapsel siegt stabil Vitality, Hörschlag, Gehirnaktivität, Kryptotemperatur als perfekt. Nach so langer Zeit hätten die Maschinen längst versagen müssen. Sie öffnet ihr Kommunikationsjut. Kapitän, Herr Dr. Shin, Sie würden das nicht glauben. Dies Menschen sollten tot sein. Stattdessen Turgumen Sie, Turgumen, kam J1 Stimme zurück. Was meinen Sie damit? Die Gehirnscan zeigen intensive Remaktivität, nicht den normalen Tiefschlaf der Kryostasis. Sie Turgumen all gleichzeitig, als wenn ihr Trum miteinander verbunden. Nora ingurt sich einer der Kapseln. Drinnen lag ein kleines Mädchen. Vielleicht 8 Jahre alt. Ihr Augen bewegten sich schnell unter den geschlossenen Lidern. Was trumpt sie wohl nach all den Jahren? Horrendessen arbeitet Commander Song Hien im Hauptcomputerkern des Schiffs. Die alten System flackerten am Leben. Als die Schiffsprotokoll durchsucht, die letzten Einträge in ihn, gegenset über den Rücken laufen. Logbuch der Prometheus, Captain Parkmincio spricht, kam in Stimme aus 200 Jahren Vergangenheit. Wir haben etwas entdeckt, etwas Altes. Es sieht uns weg von unserem Kurs. Song Hien spalt. Weiter vor. Die Stimme des Kapitans klang zunehmend Beunruhigt. Tag von Thunder Anomaly. Wir können uns nicht befreien. Etwas studiert beobachtet uns. Die Kolonisten berichten von seltsamen Turgumen.
Trum von Wiesen aus Licht und Energie. The Letzteintrag kaum mehr als ein Flüstern. Sie wollen ens verstehen. Sie wollen wissen, was Menschen so besonders macht. Gott helfen's allen, song highen spurt. Why sich die Haar in seinem Nacken aufstellten, blickt über die Schulter. Aber die war niemand, trotzdem hatte das Gefühl, beobachtet zu werden. Kapitän, meldete sich über Funk. Wir sind nicht allein hier. Etwas hat dieses Schiff hierher gebracht. Etwas, das uns sieht und Sarah Ankunft beobachtet. Dr. Shin nickt. Obwohl sie nicht sehen konnte, auch sie spürt die unsichtbaren Augen auf sich. Die Prometheus war kein verlassen Schiff, es war eine Ausstellung, und sie waren die Nussen Exponat. Was wollen sie von uns, flüstert sie. Die Antwort kam nicht in Worten, sondern als ein Gefühl, das durch das ganze Schiff pulsierte, nuge, endlos, jurelt nuge. Die Luft auf der Prometheus begann zu nisten. In seltsam Energie füllt die Korridor, und plötzlich waren sie da, nicht als Körper, sondern als rein Macht, die durch die Wind des Schiffs strömt. Kapitän Lee Jawan spürt. Why sich sein Gedanken veränderten, als fremd Stimmen, in seinem Kopf auftauchten. Endlich klang eine Stimme, die aus 1000 Echos zu bestehen schien. Die Nachkommen sind gekommen. Dr. Shinara taumelt zurück, ihr Hand in der Stirn. Was ist das? Wir sind die Architekten, antworteten die Stimmen. Beide flüteten ihr KCPF-Galaxien, die geboren wurden, Stern, die starben, Zivilisation, die aufblühten und wieder verschwanden. Wir formen Welten, wir beobachten das Leben, wir sind alt, als es noch jung war. Commander Song Haien kämpfte gegen den Schwindler. Hat unser Schiff gefangen gehalten, studiert, korrigierten die Architekten. Diese Exempel faszinieren uns. Menschen sind anders als andere Arten. Andere Völker erreichen einen Punkt und bleiben dort stehen. Sie entwickeln sich nicht weiter. Aber Menschen passen sich an, immer wieder. Ingenieur Kosunho trat vor, obwohl sein Bein zitterten. Sein Scanner zeigten Wörter, die eigentlich unmöglich waren. Die Energieformen vor ihnen überstiegen als, was die Wissenschaft bisher gekonnt hat. Was wollt ihr von uns? Fragte mit bebender Stimme. Die Antwort kam wie ein Donnerschlag in ihren Köpfen. Beweist, dass verdient, was andere verschwendet haben. Die Galaxie ist voller toter Zivilisation. Völker, die grog wurden und dann stagnierten. Sie erreichten die Stirn und hörten auf zu träumen. Beide strammten durch ihr Gedanken. Großsternenreich, die zu Staub zerfielen, Rassen, die so mächtig geworden waren, dass sie vergoen. Why man wuchst, Millionen von Jahren voller verlorene Möglichkeiten. Ihr Menschen seid jung, fuhren die Architekten fort. Aber ihr seid etwas, was wir seit Jahren nicht gesehen haben. Hartnäckigkeit, Anpassung, die Weigerung aufzugeben. Kapitän liefert endlich sein Stimme wieder. Und wenn wir ihren Test bestehen, dann kehrt ihr heim. Dies Gefangenen an dir, frei, die Stirn zu erobern. Und wenn wir versagen, die still, die folgt, wo kälter als der Weltraum selbst, dann bleibet ihr hier, für immer, als Studienobjekt, wie Vorgänger. Wir werden verstehen, was euch besonders macht. Auch wenn es Jahrtausend dauert, Dr. Shin blickt zu den schlafenden Kolonisten, 50.000 Menschen, die seit 200 Jahren in diesem Albtraum gefangen waren. Welch Art von Test, ihr werdet Herausforderungen begegnen, die andere Zivilisation zerstört haben. Problem, für die es kein einfachen Lösungen gibt, Entscheidungen,
Die Helden zu Monster nacken kin, Kosen ho schluckt hart, and when we'ren zwijgen, dann hat ihr bereits versagt, antworteten die Architekten. Den echt Menschen weigen sich nie, ihr eigenen Lut zu retten. Bei Welt exploitiertem Sergeant Jundoien Herem, einen Moment waren noch auf der Prometheus gewesen. Im nächsten Augenblick fand sich mit seinem Team in einem Albtraum. Als Führer anblickt wieder. Sie standen auf einer Plattform, die in der Leerschwert, rennt wo ihnen ein Stern geboren wird. Was zum Teufel ist das? Schrie Corporal Kim Taiho über den gewaltigen Lärm hinweg. Die Hits war so intensiv, dass ihr Schutzanzug zu versagen begannen. Warnlichter blinkten überall auf, haltet sie zusammen, brüllt Doyen zurück, und sehr ausrüstungsvoll aus. Aber wir haben noch ein CKCPF, das war typisch für Menschen. Dachte, wenn die Technik versagt, verlieren sie sich auf das, was sie am besten konnten improvisieren. Andere Spezies hätten aufgegeben oder nach einem Handbuch gesucht. Menschen machten einfach WITL. Sie bildeten ihn kehrt, hielten sich ineinander fest und bewegten sich Schritt für Schritt vorwärts. Die Hitze brannte durch ihr Angst, aber sie gaben nicht auf. Als die Schwerkraft sie zu verschlingen droht, warfen sie sich gegenseitig zur Sicherheit. Als ihre Temgerit versagten, teilten sie den letzten Sauerstoff. Wir schaffen das, Doyen. Wir sind Menschen. Wir schaffen immer alles. Horrendes kämpfte Dr. Jiang Minji in einer anderen Dimension gegen Problem. Die ganze Zivilisation. Sie stört hatten, wo ihr Schwetten unmöglich Gleichungen in der Luft, Paradox, die das Denken brechen sollten. Wenn ein Objekt gleichzeitig existiert und nicht existiert, meldet sie, dann muss die Antwort nicht im Objekt liegen, sondern in der Betrachtung. Ihr Kollegen von anderen Planeten hätten versucht, das Problem mit Logik zu lösen, aber Minji war Mensch. Sie dacht nicht nur logisch, sie dacht kreativ. Wo andere Regeln sahen, so sie Möglichkeiten. Die Frage ist falsch gestellt, sagt sie plötzlich laut. Das Problem ist nicht, why man das Paradox lässt. Das Problem ist, warum man es überhaupt lösen will. Die Gleichungen begannen zu schimmern, und zu verschwinden. Ein neuer Weg öffnet sich vor HR.eu efter Prometheus spurt Dr. Shinara, weil sich etwas verändert. Die Cryokapseln begannen zu summen. Ein nach der anderen erwacht am Leben. Kapitän, rief sie aufgeregt. Die Kolonisten wachen auf. Jedes Mal, wenn eins unserer Teams ihn profund bestet, erwachen mehr von ihnen. Das erst gesagt, das sie sah, gehört einer Frau mittleren Alters, die verwirrt sich blickt. Wo sind wir? Fragt sie schwach. Sie sind in Sicherheit. Log Dr. Shin sanft. Wir bringen sie nach Haus. Aber sie wusste, dass sie noch nicht in Sicherheit wären. Die Architekten testeten sie immer noch. Jede Gelist aufgebracht mehr Menschen zurück ins Leben. Aber es gab noch so viel Kapseln, die dunkel blieben. Das Schiff selbst begann zu leben. Lichter, die seit Jahrhunderten erloschen waren, flackerten auf. System, die links tot sein sollten, erwachten wieder. Die Prometheus war mehr als nur ein Schiff, sie war ein Gefängnis, das sich langsam in ein Zuhause verwandelte. Aber nur, wenn die Menschen bewiesen, dass sie es verdienten. Chief Engineer Kanjisu öffnet ihr Augen zum ersten Mal seit 200 Jahren, aber im Gegensatz zu den anderen Kolonisten sah sie nicht verwirrt aus. Ihr Augen waren klar und wachsam, als hätte sie nur einen kurzen Moment die Augen geschlossen. Endlich, sagt sie ruhig, während sie aus ihrer Cryokapsel stieg. Ihr seid gekommen. Dr. Shinara starrt sie ungläubig an. Sieht sie erinnern sich an alles, Kanjisu lächelt bitter.
Ich heb nie wirklich geschlafen. Keine Wohnens, hat das. Die Architekten dachten, sie hätten uns in einen Traumschlaf versetzt, aber sie verstehen Menschen nicht. Wir träumen nicht nur, wir planen. Mehr Kolonisten erwachten sie herum. Ingenieur, Wissenschaftler, Techniker, all mit demselben wachsamen Blick in den Augen. Kapitän Lee Jawan wird aber von Vorbeiger offen und konnte kaum glauben. Was hört? 200 Jahre, erklärt kein Jesu. Wenn sie zu einer Computerkonsole ging, 200 Jahre, in denen wir scheinbar Hilflosigkeit gelegen haben. Aber unser Bewusstsein war beschleunigt. Wir haben gedacht, geplant, gearbeitet. In Gedanken haben wir dieses Schiff umgebaut. Ihr Finger flogen über die Kontrollen. System erwachten zum Leben. Die niemand aus dem Rettungsteam kennt. Neue Schaltkreis. Die es vorher nicht gegeben hat. Waffen. Die Wei aus dem Nix. Erscheinen. Die Prometheus ist kein Kolonieschiff mehr. Sagt sie stolz. Sie ist ein Waff, die das Konstruktor Architekten sehr streng kennen. Commander Song Haien schüttelt den Kopf. Das ist unmöglich. Ihr wart in Kreisgriff. Ihr konntet nix werden. Körperlich nicht. Gab kein Jesusu. Aber die Architekten haben uns unterschätzt. Sie dachten, wenn sie unser Körper stillegten, würden unser Geister auch ruhen. Aber menschlich Geister ruhen nie. Sie fort sie zu einem neuen Kontrollraum, der früher nicht existiert hat. Wir haben in unseren Träumen gearbeitet, haben das Schiff in unserem Bewusstsein neu entworfen, und langsam, sehr langsam, haben sich unser Traum in die Realität übertragen. Ingenieur Kosunho start auf die Fremden gehört. Why ist das möglich? Die Architekten haben uns mit ihrem Konstrukt verbunden, erklärt ein anderer Kolonist, Dr. Jan. Sie wollten unser Gedanken studieren. Aber dabei haben sie in Zugang zu ihren Systemen gegeben. Wir haben gelernt. Sie zu manipulieren. Kang. Jesu nicht. Das Sternengrab da draußen ist nicht nur ein Gefängnis. Es ist ein gültiger Computer. Und wir haben 200 Jahre damit verbracht, ihn zu hacken. Die Bedeutung traf Kapitän Lee wie ein Blitz. Ihr könnt uns all befreien. Wir können mehr als das, sagt kein Jesu mit einem gefährlichen Lächeln. Wir können das ganz Konstrukt zum Einsturz bringen, aber dafür brauchen wir Flott. Die Prometheus allein reicht nicht aus. Dr. Shin sah zu den Tausenden von Kapseln, die noch dunkel wären, und die anderen Kolonisten, sie erwachen, sobald wir anfangen, versprach kein Jesu. Die Architekten haben uns unterschätzt. Sie dachten, Menschen würden aufgeben. Aber wir haben nur geduldig gewartet. Und jetzt ist es Zeit zu sagen, was 200 Jahre menschlicher Hartnäckigkeit bewirken können. Als Schiff in Position, brüllt Kapitän Lee Jawan über den Funk. Die Rettungsflotte formierte sich die Prometheus, wenn das alte Kolonieschiff sich in etwas völlig Neues verwandelte. Kein Stand im Kontrollzentrum der Prometheus, ihr Hand tanzten, aber Kontrollen, die sie in 200 Jahren Gefangenschaft erschaffen hat. Energieaufbau bei 60%, rief sie. Die Architekten spuren, was wir vorhaben. Sie versuchen uns zu stoppen. Der Raum sie herum begann zu beben. Die Toten Stern, die das Gefängnis gebildet hatten, begannen sich zu bewegen. Die Architekten kämpften zurück, aber es war zu spät. Die Menschen hatten zu lang geplant. 80%, schrie Ingenieur Kosunho von der Defiant. Die Raumzeit selbst wird instabil. Commander bei Wujen beobachtet sein Instrument. Jahrhundert menschlicher Traum und Plan kämen jetzt zusammen. Kolonisten aus der Vergangenheit arbeiteten mit Retten aus der Gegenwart.
Zwei Generationen von Menschen, getrennt durch Zeit, aber während durch Störheit. Die Architekten verstehen es nicht, Kuk Dr. Shinara, wenn sie die watchenden Kolonisten überwacht. Sie dachten, wir würden entsorgen. Aber Menschen ärgerten sich nicht. Wir machen aus jedem Gefängnis ein Chance. Die Prometheus leuchtet jetzt wie ein klein Sonn. Energiestrahlen schossen von aus und trafen die geometrischen Formationen der toten Stern. Das Konstrukt der Architekten. Millionen Jahre alt, begann zu wanken. Jetzt brüllt Commander, bei aus die Energie sie herum wie ein Wasserfall niederging. Die Rettungsflotte führt gleichzeitig, nicht auf einen Feind, sondern auf den Raum selbst. Sie rissen ein Loch in die Realität, einen Korridor zurück ins Normal-Universum. Die Architekten schreien in ihren Köpfen. Zum ersten Mal sieht ihnen während sie schockiert, unmöglich, halt, ist durch die Gedanken aller Menschen. Kein Volk hat je unser Konstrukt durchbrochen, dann hat ihr noch nie Menschen kennengelernt, antwortet Kenge zu kalt. Das Sternengrab begann zu zusammenzubrechen. Jahrhundertalte Strukturen zerfielen wie Kartenhäuser. Die toten Sterne lassen sich aus ihren Bahnen und trieben ins Chaos. Als Schiff folgte Prometheus, befahl Kapitän Lee. Wir haben nur Sekunden. Die Kolonisten auf der Prometheus arbeiteten wie ein Perfektmaschine. 200 Jahre der Vollbreathing sollten sich aus, jeder wusste, was zu tun war. Kinder, die als Babys eingefroren wurden waren, arbeiteten neben Greisen. Die ihr ganzes Leben der Wissenschaft gewidmet hatten dort das Warris, was die Architekten nie verstanden hatten. Menschen kämpfen nicht nur für sich selbst, sie kämpfen für ihre Vergangenheit und ihre Zukunft, für Menschen, die sie nie getroffen hatten, und für solche, die erst noch geboren würden. Der Flugtunnel öffnet sich wie ein golden Strahl durch die Dunkelheit. Einer nach dem anderen sprangen die Schiffe hindurch, die Prometheus als letztes. Hinter ihnen brach das Konstrukt der Architekten zusammen, das erste Mal im kosmischen Zeitalter. Die Menschen hatten das unmöglich geschafft, sie hatten Gefangenschaft in ihr Befreiung verwandelt. Der Flugtunnel begann zu zittern. Kenge zu start auf die Anzeigen anspürt, wie das Haus in die Haus rutscht, die Energien, die sie entfesselt hatten, waren so stark, das Loch in der Raumzeit, wird sich schließen, bever all durch waren. Kapitän Lee meldet sie sich aber Funk, ihr Stimme war ruhig, aber jeder kommt die Wahrheit darin hören. Der Korridor bricht zusammen, wir verlieren ihn, können sie ihn stabilisieren. Kam die Antwort von der Defiant, Kenge zu blickt, zu ihrem Team, Ingenieur und Techniker, die 200 Jahre lang von diesem Moment geträumt hatten. Sie all wussten, was getan werden musste. Sie all wussten, was es kosten wird. Jemand muss hier bleiben, sagt sie schließlich. Die Prometheus kann das ganz zusammenhalten. Aber nur wenn wir den Antrieb überleben. Das bedeutet, einen unterbricht Kapitän Lee scharf. Wir lassen niemanden zurück, nicht nach allem, was durchgemacht hat. Kenge zu lächeln traurig. Das war typisch für einen Kapitän, dacht mit dem Hosen, nicht mit dem Kopf. 50.000 Leben. Kapitän, das ist die Rechnung, die ist gut. Sie herum nickten ihr Kollegen. Dr. Park Minsu, der Physiker, der die Energieberechnung gemacht hat. Ingenieur Yun Seogen, der die Antriebsmodifikation entworfen hat. Ein Dutzend andere, die all verstanden, dass manchen Skydunnen. Kein Diskussion erlauten. Wir haben 200 Jahre gewartet, sagt Dr. Park ruhig. Wir können noch ein paar Minuten länger warten. Die anderen Schiffe begannen durch den Korridor zu fliegen.
eins nach dem anderen verschwanden sie in dem goldenen Licht. Zurück in den normalen Raum, aber mit jedem Schiff wurde Kanal instabiler. Prometheus, verlass das Schiff, kam Commander bei Stimme über Funk. Wir holen Juk mit den Shuttles, kein Zeit, antwortet kein Jesu, ihr Fingerarbeiteten über die Kontrollen. Leiteten all Energie in den experimentellen Antrieb. Der Korridor heilt hochstens noch Minuten. Sorgt dafür, dass all anderen durchkommen. Sie hat ihr ganzes Leben der Technik geübt. Als Junges Mädchen hat sie davon geträumt. Zu den Sternen zu fliegen. Jetzt wird sie zwischen ihnen sterben. Über 50.000 Menschen würden leben, dort das war menschlich Mathematik. Nicht kalt und logisch wie bei anderen Spezies, sondern warm und voller Hoffnung. Es war in flüstert sie. Als die letzten Shuttles den Korridor passierten, der Antrieb der Prometheus begann zu überladen. Energien, die normalerweise Sterns am Leben erweckten, sammelten sich im Hörsen der alten Schiffs. Der Rumpf begann zu glühen. Prometheus, wir sehen Juk, schrie Dr. Shinora's Stimme über den Funk. Hat es geschafft, als sind durch, kein Jesu lehnt sich in ihren Sessel zurück. Trauen brach das Konstrukt der Architekten endgültig. Zusammen, aber es spielt keine Rolle mehr. Die Menschen waren frei. Auf Wiedersehen, flüstert sie, als die Prometheus in kosmischem Feuer aufging. Ihr Opfer war nicht umsonst gewesen. Manchmal ist das der Preis der Freiheit. Admiral Kim Hanna, stand vor dem Galaktischen Rat, unserem ersten Mal in Jahren war der Großsaal völlig still. Hinter ihr füllten die geretteten Kolonisten die Bessiker Galern, 50.000 Menschen, die eigentlich tot sein sollten, aber stattdessen lebten und atmeten. Die Alien-Delegierten wanden sich unbehaglich in ihren Sitzen, ihr grauen Augen, und seltsamen Gesichter verrieten Unbehagen. Die Menschheit hat wieder einmal das unmöglich geschafft. Der Rat hat früher die Rolle der Menschheit in galaktischen Angelegenheiten in Frage gestellt. Sagt Hannah mit ruhiger Stimme. Wir haben eine sehr Antwort geliefert. Der Centauri-Botschafter, ein Hochwachsenswesen mit silberner Haut, räuspert sich, Admiral, das war unerwartet. Aber ein Einzelfall. Hannah lächelt kalt. Wir haben ein Konstrukt zerstört, das Millionen von Jahren existiert hat. Wir haben 50.000 Menschen aus einem Gefängnis befreit, das als unzerstörbar galt, und wir haben das als getten. Wenn dir uns gesagt hat, ich sehe unmöglich, in den Galerien erhoben sich die Kolonisten, Männer und Frauen, die 2 Jahrhunderte in einem Albtraum verbracht hatten, ebenei aufgegeben hatten. Ihr Gesichter resulten Geschichten von menschlicher Hartnäckigkeit. Dr. Shinora stand neben anderen Offizieren der Rettungsflotte. Sie all trugen die neuen Technologien bei sich, die Kolonisten in ihrer Gefangenschaft entwickelt hatten. Waffen, die aus reiner Energie bestanden, Antrieb, die Raum und Zeit foltern konnten. Wissen, dass die Galaxie verändern wird. Die Kolonisten bringen nicht nur sich selbst durch, für Hannah fort, sie bringen 200 Jahre wissenschaftlicher Fortschritt mit. Technologien, die welcher in 1000 Jahren nicht entwickelt hätten. Der Endorian erwörterte, ein bulguliches Wesen mit 4 Armen, zittert sichtbar. Was wollt ihr von uns nix, antwortet Hannah einfach. Wir wollen nur, dass ihr uns in Ruhe lasst. Lasst uns tun, was Menschen am besten können. Und das war, fragt der Centauri-Botschafter, das unmöglich. In den folgenden Monaten verliehen die Überlebenden der Prometheus die bekannten Raumgebiet. Sie wurden zu menschlichkeitsneuen Tiefraum erforschen, getrieben von einer Natur, die 2 Jahrhundert Gefangenschaft nicht hatten brechen können.
sie bauten neue Schiff, besser Schiff. Sie erforschten Regionen, die andere Spezies für gefährlich hielten. Überall wo sie hinkamen, fanden sie Wege, das unmöglich zu machen. Die Architekten hatten in einer solch Recht Menschen überlebten nicht nur die Gefahren der Galaxie, sie meisterten sie. Sie verwandelten jede Herausforderung in eine Gelegenheit, jedes Hindernis in einen Sprungbrett. Und wenn andere Völker fragten, wie die Menschheit es schafft, immer wieder das Unmögliche zu vollbringen, lächelten die Menschen nur und sagten, wir sind Menschen, das ist es, was wir tun. Die Stirn gehörten jetzt wirklich der Menschheit. Nicht weil sie erobert hatten, sondern weil sie bewiesen hatten, dass sie wie LDA in T in dort End,